Female foeticide, the deliberate or incidental killing of a female fetus. In a 2011 study, the British medical journal Lancet found that up to 12 million female fetuses had been aborted in the last 3 decades in India. This has caused a steep decline in the child sex ratio. In 1994, the Government of India enacted the Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act, banning prenatal sex determination to prevent female feticide and arrest the declining sex ratio in India. Department of Fetal Medicine, where we basically concentrate on doing ultrasound for antenatal mothers. So there are various scans we perform in this department, and before putting the any patient on the couch, we ask the patient to read the form F, which is displayed on the board, and then we get a sign from the form F explaining to them what it indicates, and the doctor signs and the patient also signs, understands the entire procedure, and then we start scanning the patient. It's a very mandatory form which is to be maintained by every scanning center. And then these forms, consolidated all the forms for the month are being sent to the government, stating that the form F has been maintained, and we get a form F registration number, which so that we are certified to undergo do any procedures also here. Now this PNDT Act, how has it influenced the girl babies being born? We really don't know the actual figures, but still a lot of people in society, whether they are educated or uneducated, feel that it's always good to have boys rather than girls. They feel that there's a lot of economical expenditure involved, there's so much of society safety that needs to be taken care of in girls, and so all this is making them feel that better not to have girls and better to have only boys, because sex determination, though it's not being done legally, there are ways and means by which they get it done. And if there are a few affluent ones, they still, I've seen some of them flying down to Thailand or some other countries where they can determine the sex and then decide what needs to be done. So that is a very sad part, because they need to understand that the child has to be born healthy. And even now when you deliver a child and you go and speak to the attenders, whether it's a cesarean or a normal, the first question they would ask is not whether the child is healthy, whether it's a boy or whether it's a girl. The head of the Department of Reproductive Medicine at Sri Ramchandra Medical College and Research Institute, Dr. Sanjeeva Reddy, believes that the Act puts too much pressure on the doctors. Late, the central government is proposing to legalize the sex selection. Then they want to monitor this particular pregnancy, what is happening. I am thinking, in my opinion, that may be better, because everybody will be involved. That particular pregnancy, if we follow up until delivery, then later, then this problem can be solved. The head of the Department of Anthropology at the University of Madras, Ms. Sumati, believes that the culture of India plays a vital role. So, ஒரு girl child பிறந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும். அவனுக்கு டவுரி கொடுக்கணும், அது ஒரு பெரிய டவுரி இல்லாமல் போனான்னா டவுரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாகவே பர்சீவ் பண்ணி அதுவே சோஷியல் ரியாலிட்டியாகவும் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, பையன் தான் என்னை காப்பாற்றுவான், நாளைக்கு அவன் தான் என்னை கொள்ளி வைப்பான். ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஹவ் perceived it as a culture, perceived it as a value, perceived it as a norm, norm of my society, அதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இல்லை, அதில் இருக்க சரி இது கரெக்டாக தான் அப்படின்ற எண்ணமே உனக்கு தோணாது, பிகாஸ் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் தட் கம்யூனிட்டி. ஸோ அவங்க யாரும் இது தவறுன்னு சொல்ல போகிறதில்ல. தட் என்டையர் சொசைட்டி பர்சீவ்ஸ் தட் இஸ் ஹவ் யூ க்ரூ அப். This is Siluvaipuram,
a small village in the south of India. இந்தியனுடைய கல்ச்சர் எடுத்து பார்த்தா ஆம்பளை பிள்ளைங்க நெசசரி தேவைப்படுது. ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையாது 2 ஆம்பளை பிள்ளை தேவைப்படுற சூழ்நிலை இருந்துட்டு இருக்குது. அது ஹெரிடிட்டேஜாகவே, அதாவது பாரம்பரியமாகவே போயிட்டுருக்க இந்திய கலாச்சாரத்தில் அது இல்லைங்கும்போது சில சமயம் நெருடல் இருந்தது. ஆனால் இப்போதைக்கு பிள்ளைங்களுடைய அறிவும் ஆற்றல் நிறையா வளர்ந்து வரும்பொழுது அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பிள்ளைங்க நல்லா நம்மளை பார்த்துக்கோம் செய்யணுங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை வந்து போச்சு. ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கும் நம்பிக்கை இருந்தோம். ஆனால் குழந்தை ஆம்பளை பிள்ளை இல்லை இருந்தாலும் கவலைப்படல. 2 பெண் குழந்தையும் ஆண் குழந்தையாக வளர்த்துக்குவோம். இருந்தாலும் கஷ்டப்படுறோம் தான். அந்த குழந்தைங்க எங்களை நல்லா பார்த்துக்கணும், நல்லா படிக்கணும். ஆனால் 2 One of the most powerful weapons against female feticide is education. The people in this village have started sending their girls to school. கல்ச்சர் வந்து ஒரே நாடுனா, பட் கல்ச்சர் மாறவே மாறாதுன்னு சொல்கிறேன். மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்ற வந்து கல்ச்சருக்கு தான் அதுக்கு. ஸோ எவ்ரி டைம் இட்ஸ் ரைட், பட் இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம்ன்றது தான். I must say I had a patient who had twin girls after a 10-year period of trying for infertility, and they were so happy. I should say that we are definitely getting better than what we were maybe 30 years ago. We are looking at girl babies and girl children a little differently, and that I think is such a important and such a good thing for not only this society, it's for the country. It's very good. Female feticide is the root of many social evils against women in India. If the girl child is not honored and respected even before birth, how will the society treat her when she grows up? The daughters of India deserve to live.